The Atacama Desert in Chile. Looking at this lunar landscape, it's hard to imagine that one of the worst disasters in the history of mining happened here. The Copiapó accident, when 33 miners suddenly found themselves trapped 700 meters below ground with no hope of getting out. Ya no podía hacer nada, está ahí como en el medio de la muerte y en el medio de la vida. Ahí tuvimos que, no sé, pues mirar de nuevo hacia el cielo y pedirle a Dios que nos ayudara. The cave they were trapped in had become a tomb. Yo hice la pregunta a un médico de cuánto tiempo podía resistir una persona solamente con agua. La respuesta que tenía era del orden de 40 días. What happened on August 5th, 2010, to throw 33 experienced underground workers into this unimaginable situation? Te tiraba para abajo porque no sentías que te andaban buscando. Dijimos, hasta aquí nomás llegamos. Pues no había ninguna posibilidad ni pasar, yo creo que ni una hormiga, porque era... How did they live through this nightmare? Una persona dijo, estas cosas se nos ponen difíciles, hay que dosificar los alimentos que hay. To answer these questions, we have collected the surviving miners' remarkable accounts. They tell their incredible story in this dark and isolated hellhole, from their arrival in the cave until their rescue, which required the use of exceptional methods and kept the world on tenterhooks. On est arrivé à un niveau où il y a 2000 journalistes et dans cette effervescence, on attend le moment où ça va enfin démarrer. As we drilled more holes, we were learning more and more about the behavior of the bit. Teníamos que dar a una labor de 4 por 4 metros, desde 700 metros, eso es como decía, de la Torre Eiffel a una caja de fósforos. This is the story of the Copiapó mine, a disaster out of control. The story begins in Chile, in the north of the country. A desert of stones, the driest in the world, the Atacama Desert. It's the country's treasure trove, because in the hollows of its dunes, there are gold and copper mines. Le Chili est le 3e producteur de cuivre au monde et son économie est principalement basée sur le cuivre. Ça veut dire qu'il y a toute une économie autour, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les mineurs, plus tous les sous-traitants. Most of these workers live in Copiapó, 700 kilometers north of the capital, Santiago. An isolated city at the foot of the Andes. It is the capital of this desert region. Copiapó, c'est une ville qui est, on pourrait dire, aux portes du désert d'Atacama. C'est une ville plate, poussiéreuse, avec, comme toutes les villes du Chili, des rues qui sont en quadrillé. C'est pas une ville très vivante. C'est pas un endroit où on va spécialement, sauf si on est mineur, où on travaille autour de l'industrie minière. On the morning of August 5th, 2010, as is often the case, Copiapó wakes up to fog. Carlos Barrios is 27 years old and has been a miner since his teens. For him and his co-workers, it's a day like any other, which begins with a journey to the mine. Bueno, me subo al bus, todo. Vi a unos amigos, le pregunto a unos amigos por otro amigo que tenía que subirse, que iba a ir a hacer un reemplazo. Y ya me subí a la mina. After driving 30 or so kilometers into the desert, they arrive at the San Jose copper mine, which has been worked for over a century. It's 8 o'clock, and the men are ready to go to work at the mine face. They go down by truck. It's a 45-minute drive. The vehicle takes the main road, known as the ramp.
This 5 by 5 meter tunnel spirals downwards for 8 kilometers, twisting and turning into the depths of the earth. Because the miners work a long way down, over 600 meters below the surface, where the ground contains untouched mineral deposits. On this day, Thursday, August 5th, 2010, the miners have almost reached the end of the 8-kilometer ramp, 700 meters underground. The morning continues as usual. Everyone carries out their tasks. These images were filmed a few days earlier by the miners themselves. The copper mines of San Jose are dug into a very hard, compact rock, a type of granite known as diorite. Cutting into the diorite entails blowing it up with dynamite. The miners are warned of each imminent explosion by a siren. This morning, all is going well except for one thing. The mine has been showing signs of fatigue recently. The fact is, it has been in operation since 1889. La mine San José, c'est une vieille mine. On sait qu'elle est en mauvais état, elle est connue dans la région pour ça. For the past few days, unusual noises have been coming from the mountain. The miners talked about this. When they went into the mine, they would say, the mine is talking, the mine is crying. Ces craquements que les mineurs ont entendus sont probablement dus à des mini-séismes, à des micro-séismes. These noises worried the miners and their families. Jorge Galleguillos was in the mine that day, and his brother had given him a warning the day before. Me dice estas palabras, así. Pero tiene mucho cuidado, hermanito, me dijo. Las cosas están muy feas. No me dijo así, o sea, imaginan lo que dijo. Está muy feo. El cerro cruje y cruje. Está avisando. In fact, not only was San Jose making strange noises, but very recently there had been an accident. Ya había caído hacía menos de un mes una roca donde a un compañero le cortó la pierna, que fue muy cerca del lugar donde estaba trabajando yo ese día. Break time arrives. The men head for the rest area, which they call the refuge. Cuando vamos llegando al nivel 400, antes de eso, se siente un ruido que viene de abajo. Siente como que se hubiese entronado dentro de la mina por la onda expansiva. 1:50 p.m. What the miners believe to be an explosion is in reality a massive cave-in. Overexploitation of the mine has caused a huge slab of granite to become detached. As it has fallen, it has crushed the galleries at several levels. Startled by the noise, the miners have yet to realize they are caught in a trap. Omar Regadas is a machine operator. He remembers the precise moment when everything changed. Que dio la impresión de que los ojos se salían de su órbita, que los oídos se me reventaban y los vidrios de la máquina como que se inflaron. Vi el camión también que se llenó de polvo. Después se sintieron unos así golpes, pero fuertes, así como tronadura. Y lo primero que se me vino a la cabeza a mí, enojón, pues yo tengo genio rápido. Que lo hacían a veces, quemaron y no nos avisaron. ¿Sí? Quemaron el laboreo más abajo y no nos avisaron nada, dije. In the copper mines, although explosions are an integral part of the work, they are usually announced by a siren. But this time, no alarm. The miners attempt in vain to make their way through the dust. Y que cada vez que avanzaba, te llegaban las piedras donde reventaba el cerro. Va ir corriendo, es como una película. Nunca pensé que el peligro estaba arriba y no abajo como yo lo suponía. The miners realize something serious is happening.
The entire team is on the mine's main artery, the one which leads to the surface. And what they see leaves no room for doubt. Que venía un bloque así como el que cayó. Por la rampa no había ninguna posibilidad ni pasar, yo creo que ni una hormiga, porque quedó totalmente hermética la rampa al quedar cerrada por la roca. The way out is obstructed from ceiling to floor, and there is no emergency exit. The miners are trapped. El chofer me pone la mano en el hombro y me dice, galletita. Nada más que eso. A stone guillotine separates them from the land of the living, and there is only one possible way of getting out. Faced with this wall of stone, the miners realize if the access ramp is blocked, only one option remains: the ventilation shafts. Luckily, some of them, like Carlos, began their careers as freelance miners. In Chile, they're known as piquiñeros. These men are used to clambering up inside these narrow chimneys to look for minerals. Yo era chimenero, así que como yo tenía esa experiencia, le dije a los niños, ¿saben qué? Veamos las chimeneas. Si podemos salir por una chimenea y salir a otro nivel arriba para ver qué sucede arriba. These chimneys are located between the different levels of the mine. Their purpose is to ensure the supply of air, water, and electricity, as well as telephone communications. They must be equipped with ladders, the presence of which is compulsory under Chilean law. These ladders, which Carlos gets ready to climb, are now their only hope of getting out of this hellhole. Así que fuimos armando y todo, y no había escalera, nada. Por una chimenea que subieron algunos de los compañeros por la chimenea que no tenía escalera. Despite the law, the mine's owners have not carried out the work necessary for the workers' safety. With no ladders, the climb is extremely dangerous. Carlos wants to save his skin and that of his comrades. So he makes a risky decision and improvises a safety rope using an electrical cable. Me fui yo con un cordel y me iba parando en el cerro y iba chavando fierro y los fui subiendo. Y subieron afirmados por un cable eléctrico hasta llegar a los niveles más altos y... Yo dije aquí, joder, que los bolones que caían eran gigantes. Y te llegaban a echar vientos y te llegaban a chupar. Con todos estos bolones, todo esto que caía, podías perder la vida. Y ya tú estás ahí arriba, ya, pues ya no podías hacer nada. Estás ahí como en el medio de la muerte y en el medio de la vida. Y se encontraban con la misma roca, 2 niveles más arriba era la misma roca. Ya de ahí decidieron bajar y decir que no había posibilidad de salir por la rampa arriba. Y ahí abortamos ya como de seguir intentando salir por las chimeneas. The miners see their hopes dashed. – 4:30 p.m. The 33 men have now been trapped for 2 hours and 40 minutes. When the next shift arrives to take over, they see there's a problem. Dust is coming from the depths of the mountain, and the ramp no longer seems to be accessible. Even more serious, the telephone line allowing the group of miners to be contacted is no longer working. Given the urgency of the situation, the owners are left with no choice. They decide to inform the authorities. Retomamos el contacto para irle informando de lo que está aconteciendo en la mina San José, ubicada en la tercera región, a 46 kilómetros de Copiapó. 53 horas con 14 minutos llevan atrapados desde que el jueves a las 2 de la tarde, Gonzalo Ramírez, se produce esta explosión, este derrumbe, esta caída. The whole country is now aware. A serious mining accident has occurred in the desert, and no one knows if there are any survivors. In the mine, the men decide to take shelter in the refuge.
a rest area situated 100 meters lower than the granite wall. They carry out an action plan in several stages. Lo primero, como te decía antes, hacer la lista con la cantidad de personas que habían, los nombres, para ir conociéndonos, porque muchos no nos conocíamos. Y lo otro era para revisar el cajón donde están los alimentos, para ver con qué contábamos. There are 33 of them, a significant number. 33 trapped men means 33 mouths to feed. Water is the first question, a vital one. Their bottles of drinking water are almost empty. A solution needs to be found as quickly as possible. Tuvimos que empezar a sacar agua de los estanques de agua industrial, agua contaminada total, porque esa agua tenía petróleo, aceite, explosivos, guantes, zapatos ahí dentro de los estanques y polvo. Next, gripped by hunger, they decide to share out the few provisions stocked in the refuge. Una persona dijo, estas cosas se nos ponen difíciles, hay que dosificar los alimentos que hay, porque pueden ser un día, pueden ser 3 o pueden ser más. There's not much in reserve. A few cans of tuna, some biscuits, a little milk. Hardly enough for a few days. If they want to survive, the miners have no choice but to eat very small portions. And after 10 hours blocked in the mine, they begin their rations. Empezamos a comer con una porción que eran 2 cucharadas de atún más un poquito de leche que la aumentábamos con agua. With these rations, the miners can consume less than 100 calories per day, far from their usual daily intake of 3,000. The situation is all the more unbearable given the extreme conditions. Almost 50 degrees Celsius, 90% humidity, and a gnawing doubt. Does anyone at the surface know they're trapped? Que no se escuchaba nada fue igual un poco, te tiraba para abajo porque no sentías que te andaban buscando. Dijimos, esta empresa hasta aquí nomás llegamos. But what they don't know in the depths of the mine is 700 meters higher up, at ground level, their families are doing all they can to get them out. Day 2, Friday, August 6th, 2010. The day after the accident, the families, notified by the press, arrive at the mine to find out more. Très tôt, ces femmes, parce que ce sont des femmes, des épouses, des sœurs, des filles, il y en a un petit groupe d'entre elles qui est allé s'installer à la mine. Donc ça veut dire s'installer au milieu du désert, là où il y a la nuit des températures très basses, et faire un feu, être sous des couvertures et attendre et réclamer sans cesse ils sont vivants, sortez-les de la montagne. Despite this, the families have little information. Omar Esteban is the son of one of the trapped miners. Cuando pasaban las horas fue preocupante. Mucha tensión, mucho nerviosismo, de no saber de ellos, porque no había comunicación. Le daban informe a nosotros cada cierto tiempo, que estaban bien, supuestamente. In reality, the authorities don't know. Faced with public pressure, the Chilean government must react quickly. And they have the man for the job. Day 3. The 33 miners have now been trapped for 72 hours. For the Chilean government, one thing is clear. Dead or alive, they must be found. One man can fulfill this mission, André Sugaret. This engineer is in charge of safety for Chile's biggest mining company. He takes the situation in hand. Se dio es que fui citado a una reunión en La Moneda. The engineer is called personally by Sebastián Pinera, the president of the Republic of Chile.
And President Piñera sits him down and say, we've got this mine collapse, we have no idea what to do, you're in charge. Básicamente nos hizo un dibujo en que nos dijo cuál era la distancia y la profundidad a la cual estaban los mineros y nos dio algunos datos muy vagos de qué es lo que era la mina. Y lo que nos preguntó fue si existía o no la real posibilidad de poder rescatarlo. Por lo tanto, lo que dijimos es que la probabilidad de poder rescatarlo era muy baja. It's now 5 days after the accident. There is total uncertainty. No one knows if the miners are still alive, and if they are, their exact position remains a mystery. André Sougaret has no choice. He decides to go down into the mine. At any moment, a new collapse could bury him. Once inside, he is shocked by what he discovers. Pero dada la calidad de la roca, esto no fue roca que se desmembró en pequeños trozos, sino que fue un gran bloque que se desprendió de una de las paredes que constituía el gran cavidad que había dentro de esta mina. He attempts to measure this huge block of stone. Evaluamos desde los niveles superiores y proyectamos hacia el nivel inferior de qué volumen estábamos hablando, y este era un bloque que tenía aproximadamente 700.000 toneladas de peso y que estaba en movimiento. 700,000 tons, twice the weight of the Empire State Building. Overexploitation of the lower levels is at the root of this cave-in. André Sougaret makes inquiries about how much water there is at the bottom of the mine. Members of the night shift reassure him. There is enough water to survive on for a while. Now, he needs to find out where the miners are. At the time of the cave-in, the 33 were working at the very bottom of the mine, probably below the massive block. There is a slim chance that they are still alive. If so, they're undoubtedly in the mine's emergency shelter, known as the Refuge. On sait qu'il y a un refuge dans cette mine, qui est donc une pièce dans laquelle ils devraient pouvoir se protéger, mais on ne sait pas s'ils ont accès à cette pièce, au refuge. They don't know if the miners have provisions either. Envisaging the worst-case scenario, André Sougaret asks doctors how long the men can survive without eating. Bueno, yo hice la pregunta a un médico de cuánto tiempo podía resistir una persona solamente con agua. Y la respuesta que tenía era del orden de 40 días. Dependía de la condición física de cada persona, pero eso era el tiempo que yo tenía en mi cabeza para poder tener el tiempo necesario para poder proveerle alimentos. For the rescue services, a terrifying race against the clock begins. It's been almost a week. According to specialists, if the miners are alive, the rescuers have 34 days to find them. They have only one way of doing this: drill into the rock from the surface, taking careful aim at the refuge in the depths of the mine. To locate the miners, advanced technology is used: 3D modeling. Marcelo Arancibia runs a 3D modeling company specializing in the mining industry. His mission? Target the refuge with pinpoint precision. No obstante, aquí teníamos que dar a una labor de 4 por 4 metros, desde 700 metros, eso es como decía de la Torre Eiffel, a una caja de fósforos. James Stefanich is in charge of drilling operations. Regarding the lives at stake, he is pessimistic. Digging that deeply and finding a space that small would require a technical miracle. I had some doubts if we were going to be able to find them, because at that depth, it's a very small target to try to hit. I was not real optimistic, to tell you the truth.
had my doubts, but you have to try. To increase the chances of reaching the miners' refuge, they have to drill all over the place. It's like trying to hit a bullseye in the dark. There's no time to lose. James Stefanich launches 20 or so small drilling operations simultaneously. With a bit of luck, one will reach the miners. Je pense qu'ils ont pris une bonne décision à ce moment-là de faire plusieurs forages en même temps et dans des directions différentes pour augmenter la probabilité de tomber au plus tôt sur des survivants. At the bottom of the mine, the men have now been trapped for 8 days. At this stage, some of them are showing serious signs of weakness. And things will only get worse. Supplies are running out, and the group makes the difficult decision to only eat every other day. When suddenly, on August 13th, at about 7:15 p.m., a noise pierces the silence. Y empecé a sentir la percusión del martillo que se iba acercando. A veces se detenía. Pero ya luego cuando se escuchó un sondaje que venía muy lejos, pero se escuchaba, igual fue una alegría, pues fue como, nos están buscando, vamos a poder a lo mejor salir, nos van a encontrar luego. Day after day, the 33 follow the sound of the drills. Se empezaron a sentir otras sondas y también que se acercaban, muchas paraban, no llegaban. Era bastante fuerte la espera, sentir el sonido de la máquina y que no llegaran hasta donde estábamos nosotros. As we drilled more holes, we were learning more and more about the formation, the rock, the behavior of the bit. So we gained more and more information to try to adjust better and better and try to hit the target. Until the day when, inside the refuge, they hear a rumbling closer than usual. Could it be the end of the nightmare for the 33? No llegaba la sonda, se empezó a acercar mucho una que era la esperanza ya que teníamos que aquí iba a romper porque se sentía muy cerca. But this loud noise in the depths finally goes away. In reality, the men at the surface have gone too far down, to 726 meters precisely. El sondaje pasa por ahí, 74 metros más abajo donde estábamos, pero no lo vimos. Se arremecía así. Ahí tuvimos que, no sé, pues mirar de nuevo hacia el cielo y pedirle a Dios que nos ayudara en esos momentos para que una de las sondas llegara donde estábamos nosotros. That evening, the sound of the drilling stops, replaced by silence. Hope drains from the men of the San Jose mine. And yet in a few days, everything will change. It's now 17 days after the accident, and 33 miners are still blocked 700 meters underground. But this is not a morning like any other. Da un grito así desesperado, así, rompió. At 6 in the morning, the tip of a small diameter probe pierces the roof of their gallery. Cuando rompió la sonda, que fue tipo cerca de las 6 de la mañana, fue una locura. Otros nos arrodillamos, lloramos y para dar gracias a Dios por el momento ese que ya por lo menos teníamos la esperanza de poder avisarle a nuestra familia que estábamos bien y que físicamente no teníamos daño. These images were filmed by the miners during their captivity. After the initial excitement, they organized themselves. How can they leave a sign of life on the drill bit before it goes back up? À l'intérieur, dans le refuge, ils ont réfléchi, ils ont eu pour ça 17 jours pour réfléchir à comment réagir si ils arrivaient à les localiser. Donc ils savaient que ce serait par éventuellement une sonde. Donc ils ont peint en fait cette sonde avec de la peinture rouge et ils ont mis des messages dessus qu'ils ont accrochés avec les moyens de fortune qu'il y avait. Todos querían poner sus mensajes, todos querían pintar
y no se lograba porque el agua corría por el martillo y se botaba la pintura. They managed to apply paint to 1 meter of the drill tip. It goes back up, carrying with it the one hope of survival for the miners trapped inside their stone tomb. But will their messages survive the 700-meter climb? They can't be sure. A few hours later, at the surface, the probe finally emerges from the bowels of the Earth. For the head of rescue operations, there doesn't seem to be anything out of the ordinary. Except perhaps this little red mark. La primera señal que nos dieron fue pintar la barra. Ellos pintaron la barra de color rojo. Eso no era lógico que apareciera en una barra de perforación. Y fue para mí el primer indicio de que al menos había una persona viva, una persona que había pintado esa barra. And this isn't all. 2 pieces of paper have survived the interminable journey up through the granite tunnel. One of them bears a message in red felt tip. Lo que decía el mensaje es: estamos bien en el refugio Los 33. El mensaje decía todo lo que necesitábamos en ese momento. Saber en cómo estaban los mineros, dónde estaban y cuántos eran. Cuando supimos de esto, bueno, fue una emoción muy grande de saber que estaban allí. Gracias, weón, gracias, weón. Gracias, weón, gracias. As they wait for the miners to be freed, the country celebrates the incredible news. The 33 are alive. But the hardest is yet to come. And one of the main parameters for bringing them out is to know their state of health. To find out, André Sugaret sends a camera down to communicate with them. Lo primero que vimos fue una imagen del jefe de turno, quien estaba a cargo de la mina abajo, con su cara mirando la cámara de televisión, y que probablemente es la imagen que muchos recuerdan, que en forma incrédula miraba la cámara de televisión para poder ver si es que algo podía saber de lo que estaba pasando en superficie. Below ground, this camera is a first sign of deliverance. Todos gritamos contentos, el CHI, todo ese tema, y fue una cosa de que nos paramos y dijimos nosotros siempre, si vamos a morir aquí dentro de la mina, vamos a morir digno, como todo chileno, como un minero, y nos paramos todos firmes y cantamos la canción nacional. It was the best you can hope for. I mean, 33 out of 33, that's perfect. So at least now we know they're there. We know they're alive. Now we have to figure what to do to get them out. But bringing up 33 men trapped at a depth of 700 meters, that is to say twice the height of the Eiffel Tower, represents an unprecedented technical challenge. The only possible solution is to drill a hole big enough for a man-sized rescue capsule. This capsule is a steel cylinder. Once the hole has been drilled, it can be lowered by a pulley system attached to a crane. But since the construction of this capsule and the drilling could take several months, the men's vital needs must be met quickly. Por lo tanto, ahí pudimos identificar más o menos cómo estaban, que se veía en una situación bastante desnutrida en algunos casos,
y por lo tanto la primera preocupación fue cómo entregarle alimentación. The rescuers begin drilling 3 holes. The first is for communication. The second for fresh air. And the third for water and food. They are each to be 16 centimeters in diameter. With these dimensions, the shafts will only take a few days to drill. Once drilling is finished, the teams send down 1.5-meter-long capsules, the first containing a 500-calorie energy drink. The dosage is calculated by NASA experts. On envoie par ces tubes ce qu'ils appellent des palomas, qui veut dire des colombes, des petites boîtes. Et donc on envoie par là, au départ, de quoi les nourrir en liquide, parce qu'ils ont pendant 17 jours quasiment rien mangé. Donc on ne peut pas d'un seul coup leur servir un plat gargantuesque. Et non, il faut y aller très progressivement. Las palomas finalmente se constituyeron en la vía de comunicación para proveerle alimento por un lado, pero posteriormente vestimenta, zapatos, etcétera, para mejorar la condición en que estaban los mineros y poder recrearlos de alguna forma y hacer que el tiempo durara lo menos posible. It's going to be a long job. To rescue the men, they'll need to drill a hole large enough for a human body. The older miners know they're far from getting out. Fueron momentos de penuria y momentos también de alegría, porque de ahí venía la espera cuánto tiempo se iba a demorar el rescate y saber de lo difícil que era hacer un sondaje más o menos de un diámetro donde pudiéramos caer nosotros. Rescuing the miners using this method could take several months. While the miners are regaining their strength, the engineers in charge of the rescue consider the best way of getting them out. To optimize their chances, 3 plans of action will be carried out in parallel. 3 plans, meaning 3 machines in competition. Le risque de bloquer un outil étant pas négligeable, il fallait pouvoir avoir tout de suite des plans B. Et là, ils ont prévu un plan A, un plan B, un plan C, avec des machines qui sont fondamentalement assez différentes. A Chilean company is in charge of Plan A, a 31-ton monster called the Strata 950. C'est une machine qui commence par faire d'abord un premier trou, un premier forage de diamètre à peu près 30 cm, et qui ensuite l'élargit. On August 30th, the Strata 950 begins work. It drills a totally new shaft in the rock. Its drill head consists of 3 rotary cones which break through the ground. It is armed with teeth to deal with the hard ground. The drill twists through the rock, advancing by 15 to 20 meters a day. But taking into account different maneuvers and maintenance, Plan A will only reach the miners in 4 months. Meanwhile, Plan B is put in motion. James Stefanich is in charge of implementing it. Plan B consisted of using the same hole that we had already drilled and hit the maintenance shop, so we could take that hole and just make it wider so we could fit a capsule and bring the people up. This involves using the borehole which emerged in the gallery on August 22nd and enlarging it with bigger and bigger tools. A first attempt widens the passage to 30 centimeters, and then a second to 70 centimeters. The technique employed is as follows. A special device consisting of multiple hammers strikes the hard, resistant ground. Weighing 60 tons, the T-130 Schramm is the drill for the job. It can advance by 50 meters a day. Consequently, in 10 days it catches up with Plan A, which, because it is drilling a new hole through the rock, advances more slowly.
But this plan has a flaw. Tenía el inconveniente de que en la medida que uno va agrandando el sondaje, utilizando la misma barra, esto se convierte en una más frágil. Y podíamos tener la posibilidad de que se quebrara la barra y quedar el martillo en el fondo, que fue uno de los riesgos que tenía ese plan. And if the drill head falls to the bottom, you have to start from scratch. In fact, plans A and B really put the machines to the test. So, to increase the chances of success, André Sugaret has a third machine brought to the Atacama Desert. Shipped in pieces on 37 trucks, this rig inspires a lot of hope in the miners' families. Plan C is this Canadian oil drilling rig. Il y avait un plan C qui est une machine plutôt pétrolière, qui va relativement vite aussi, et qui forait tout de suite en gros diamètre. In other words, in one pass, it drills a 70-centimeter hole, wide enough to get a man through. Qui va y arriver le premier? Pour les familles, finalement, peu importe comment ils y arrivent, l'important est qu'ils y arrivent le plus tôt possible et dans les meilleures conditions. 700 meters below the surface, the miners are gaining strength and passing the time as best they can. In these images, which they filmed, they can be seen playing dominoes and joking. Jugando dominó, coleguillas, por favor, saluden, manden su saludito. Saludos a la familia, que esté tranquilo, que estoy bien yo. Saludos a la familia, sáquenlo luego, por favor. Saludos a la familia Gómez. The miners know that several rescue operations are underway. However, they're unaware that the worst is about to happen. On September 9th, 10 days after the drilling began, Plan A, with difficulty, reaches a depth of 200 meters, and Plan B, 268 meters. When suddenly, part of Plan B's drill head becomes jammed in the rock. Can the technicians dislodge the kilos of metal that are in the way? Or will they have to start drilling all over again? We tried many equipment, magnets, we tried many things. We couldn't get it out. And then we were designing a special type of catcher that we lowered, and we were able to pull this piece of metal out. We were able to recover this piece of metal, and we could continue then. In total, because of this accident, Plan B is halted for 52 hours. For the miners, the delay seems interminable. They've now been trapped in their stone prison for over a month. Despite all the rescue team's efforts, doubts start creeping in. Will they ever get out? On October 9th, Plan B's drilling machine is the first to arrive. It's 8:02 a.m. when it pierces the ceiling of the gallery. Le jour tant espéré est arrivé, c'est la fin, mais c'est encore un moment extrêmement périlleux. C'est le moment le plus scruté de toute cette histoire, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où il y a 2000 journalistes, et dans cette effervescence, on attend le moment où ça va enfin démarrer. But it's too early to cry victory all the same, because the rescue will definitely be tricky. Firstly, a rescuer needs to go down into the cave to guide and assist the miners. Manuel Gonzalez is chosen for the task. Next, the order of winching the miners up. Those who are stronger psychologically need to wait for the weaker miners to be brought out first. Then, there are the conditions of the ascent. One by one, each miner will be transported in this capsule, now on display at the Regional Museum in Copiapó. During the climb, in the same way as an astronaut, he will be able to communicate with the ground because the journey is not without danger. Rockfall, fainting, panic attack, or winch system failure. An alarm button will be at hand in case of an emergency, allowing him to go back down immediately. The miners will be kitted with protective glasses so as not to be blinded as they emerge.
It's 11:08 p.m. on October 12th. Manuel Gonzalez is strapped into the Phoenix capsule. 10 minutes later, he begins his descent. Beneath his feet is a shaft the depth of a 170-story skyscraper. This is a last-chance operation. If Manuel doesn't manage to reach the 33, the rescue is compromised. Bueno, mi misión era bien directa. Yo tenía que ver que esto funcionara, que la cápsula se comportara como se había diseñado, que el tiro estuviera en condiciones y que todos los mecanismos que tenía la cápsula, tenía oxígeno, había luces, había una pequeña cámara dentro que funcionara como correspondiente. The signal is given. The rescue capsule disappears into the bowels of the earth. Es parecido a lo que pasa cuando va uno en un ascensor, es muy similar. Obviamente los tiros con esa longitud, con el largo que tenía, no era todo uniforme. The entire world is on tenterhooks. The images filmed at the top of the tunnel during the descent are broadcast live on television. Five minutes. 10 minutes. The capsule continues its descent of the endless tunnel. And suddenly, after a 17-minute journey, y veo al compadre, todo impresionante. Más o menos debería ser algo parecido como cuando el hombre llega a la luna. De los momentos más impresionantes de mi vida fue este. Y lo otro, la sensación, como hacía mucho calor, ellos estaban como en short. Y verlos así a ellos eran como náufragos. Bueno, lo primero que yo dije cuando bajé fue, me presenté, y lo otro, para entrar en confianza con ellos, tengo que reconocerlo, dije en jerga minera, dije un garabato. Les dije yo, oye, no saben la media cagadita que tienen allá arriba. At 11 minutes past midnight, after 69 days captivity in the bowels of the earth, the first miner is brought to the surface. And this victory was to be repeated. 33 rescues, 33 victories against the depths of the earth. As the world's cameras look on, the gripping emotion of the families reunited with their loved ones. It was like seeing the dead come back to life. Nobody could believe that they were actually alive and walking and smiling. Yeah, it was just unbelievable to see everybody one by one come out. That's when you say, mission accomplished. Yo creo que dentro de todos los días felices que he vivido afuera, uno de los días más felices fue ese. 25 hours later, the 33 are out, safe and sound. Manuel Gonzalez is the last to emerge. His mission is complete. Cuando salió el último rescatista, Manuel González, y ese fue el momento en donde realmente yo pude respirar tranquilo y pensar en ir a descansar. After 69 days of anguish, this is the epilogue of an unprecedented disaster and a massive technical challenge. The rescue of the 33 miners in Atacama was primarily due to the technological innovations dreamt up by the engineers. On a réussi à les ramener plus vite qu'on le pensait au début. On n'a pas mis en danger la vie des 33 emmurés et on n'a pas provoqué de nouveaux effondrements dans la mine. Donc, de ce point de vue, c'est un très beau succès, c'est une prouesse technique.
Finalmente lo que hicimos fue trabajar 700 personas en este rescate y una de las cosas que yo aprendí es que en la medida que tengamos todos el mismo objetivo y las ganas de poder tomar una solución, es posible. Hailed as a hero, André Sugaret is today the managing director of Chile's biggest mining company. Omar Reyadas works for a car hire firm. Carlos Barrios is still a miner in the Copiapó region. In 2013, after a 3-year inquiry, the Chilean justice system rejected the claims of the 33 escaped miners against the owners of the San Jose mine. There was no trial due to lack of evidence. The mine itself can still be visited in the company of Jorge Galleguillos, who has become the official guide. However, it is no longer operating, too dangerous, and it is far from being the only one in the country. Aquí en Chile la minería sigue y va a seguir quizá cuántos años o miles de años más. El cobre siempre o el oro siempre se va a estar sacando mineral aquí o en otras partes del mundo. Yo creo que ojalá que el mundo haya aprendido de todo esto. Ojalá. Y no vuelva a suceder lo que nos pasó a nosotros. For everyone today, Copiapó is synonymous with a gigantic rescue operation, but also a disaster out of control.